ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. Okay, so that concept we are going to discuss today, and the topic name is the cell division. Cell division ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಲ್, ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, and also prokaryotic and eukaryotic cells, different organelles present in both prokaryotic and eukaryotic cells. Yellow organelles kadu, okay? So for example, from the beginning of the endoplasmic reticulum, lysosomes, Golgi complex, mitochondria, plastids, right? So ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಎರಡು ಥರ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಓಕೆ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸೊ ಅವೆರಡು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಓಕೆ? ಹೋಲ್ಸಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಸನ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್, cell division. Cell is dividing into two or more, daughter cells or fragments. So ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್? ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಒಂದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಓಕೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೇಚರ್. ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆದ್ರೂ ಇರಲೇಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಇದು ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಓನ್ ಅಂಡ್ ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್? ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಯರ್ ಎ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the process in which a mother cell splits into two daughter cells is called cell division. So look at here, considering this cell as a mother cell. ಇದನ್ನ mother cell ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ? mother cell ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ or you can say potential diploid cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, a mother cell is having 46 chromosomes. A mother cell having 46 chromosomes. Again, don't get confused. If you are listening the mother cell for the first time, ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. That doesn't mean these cells are present in mother. ಸೊ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇನ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 46 chromosomes. Next, a mother cell splits into two daughter cells.
ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್, 2 daughter cells are formed. 2 ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಡಾಟರ್ cells ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. These are the daughter cells. Okay. So this process of, okay, the mother cell splits into 2 daughter cells or 2 or more cells is called cell division. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು cell division ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So now you may ask, sir, what is the number of chromosomes present in the daughter cells? If mother cell is having 46 chromosomes, mother cell ಅಲ್ಲಿ 46 chromosomes ಇದ್ರೆ, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ 46 or 23 chromosomes. ವೈ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೇ, ಯಾಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಅದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, then the daughter cells are receiving 46 chromosomes, equal number of chromosomes from the mother cell. If the division is meiosis, ಅದು meiosis ಆಗಿದ್ರೆ, then the daughter cells are receiving only half of the chromosomes from the mother. 23 ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Just remember that a mother cell splits into 2 daughter cells. So that is called cell division. Cell division is the process, okay, the process in which a mother cell splits into 2 daughter cells, two daughter cells. So is called cell division. ಇದನ್ನ ನಾವು cell division ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is the use of cell division in all the living organisms? See, this cell division occurs in both prokaryotes and eukaryotes. Higher organisms ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. It occurs even in bacteria, lower living organisms, even in amoeba, euglena, paramecium. ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೀಬಾ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೆನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫಂಗಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕೋಟಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಪ್ಲಾಂಟೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅನಿಮಲಿಯಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್? ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು? ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇಫ್ ದ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 2 daughter cells, later these daughter cells are also dividing in the later phase. ಇದು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? then that becomes 4 becomes 8, 16, 32, 64, that goes on. ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ goes on increases, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ increase in the number of cells, due to the cell division. Second one, it is very useful and responsible for replacement of the dead and injured cells. So it helps in replacement of dead and injured. You can say own and torn. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಹರಿದ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು. ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. helps in the formation of reproductive cells, also known as gametes. ಇವುಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. There are 2 gametes, right, in humans. So female gametes called ova and male gametes are called sperms. So they are responsible for the formation of
ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು 2 daughter cells, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎ ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು 2 or more daughter cells ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಬಾರ್ನ್ ವಿ ವರ್ ಅಬೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ 1 foot or 1.5 foot ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬೀಸ್, ರೈಟ್? ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಟು ಅಬೌಟ್ 5.5 to 6.5 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತು? ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ವೂಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೀಲ್ ಆಯಿತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ that's the resultant of the cell division. Next one, it's also useful in the formation of the gametes, helps in reproduction. Reproduction ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕು. So gametes are haploid cells which are coming from both mother and father. So once they fuse together, that forms the zygote and becomes an new individual, fetus, baby, you can say. Okay, so idu overall cell division ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 different types of cell division. 2 ತರ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಯೋಸಿಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ವೈ ಸೋ? ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು 2 equal daughter cells. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೈಟೋಸಿಸ್ಸು? ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದೇ ನಾವು ಲೋಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಾ, ಯೂಗ್ಲಿನಾ, ಪ್ಯಾರಾಮಿಸಿಯಂ, ಲೈಶ್ಮಿನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸೊ ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? 2 equal daughter cells are formed. Okay, so mitosis, it is a type of cell division. I'm just writing here, it's a mode of cell division. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ? in which a mother cell ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, as I said, mother cell ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there it is a potential diploid cell. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, all the cells we used to call it as a mother cell, so which are diploid in nature. So mother cell, okay, splits into the same definition what I have written in the previous slide. Splits into 2 equal, look at here, 2 equal daughter cells. So this is called ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಈ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ, so what would be the number of chromosomes present in the daughter cells? ಈ daughter cells ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ by 2 ಆಗಬೇಕು.
So daughter cells must be having, 23, 23. But in this case, the daughter cells are receiving the same number of chromosomes what the mother cell have. ಎಷ್ಟು chromosomes ಇರುತ್ತೋ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ chromosomes ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So daughter cells are also receiving 46 and 46 chromosomes. So that is called equational division. So here the genetic materials, the chromosomes, DNA are equally distributed to the daughter cells. Okay, that's because of the unique property of the DNA called DNA replication. DNA also replicate itself during the cell division. Okay, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಸಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಓಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ G1 ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, S ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, G2 ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ M ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? A mother cell splits into two equal daughter cells. So where the daughter cells are receiving the same number of chromosomes what the mother cell is having. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು? in somatic and reproductive cells. Somatic and also reproductive cells ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದ್ರೆ somatic cells ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all the cells which are present in our body, okay, that helps in growth and replacement of the cells. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋನಾಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ oogonia, spermatogonia ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So they are present only in testes and ovaries. These are the primary sex organs present in male and female. So that undergoes mitosis and meiosis. ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then that results in the formation of the haploid cell. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. You can observe ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು 2n ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So why we are using 2n? Because one set of chromosomes are coming from the father, so another set of chromosomes are coming from the mother. Maternal and paternal chromosomes. So here also you can observe mother cells are having diploid. So equational division ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡೆತ್, ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ವಾಟ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ದೋ ನಾವು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೈಟೋಸಿಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಲೋಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್ process? 2 cells are formed. Okay, and here daughter cells are having diploid number of chromosomes. Ploidy in the sense, that is nature of nucleus, number of chromosomes. Ploidy, diploid, haploid first to haploid ಅಂದ್ರೆ one set of chromosomes. Haploidy, diploidy, triploidy, tetraploidy ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್? ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್. Mitosis, it is a type of cell division. See, mode or the type of cell division. So in which a mother cell or a cell
divides or splits into two equal daughter cells. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರಿಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, they are always diploid in nature, and also that occurs in reproductive cells to form the haploid cells before that. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗೋದು, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೋತ್. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಓವಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 10th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಅದ್ರ ನಂಬರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೇಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಫೇಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ of the dead and injured cells, helps in reproduction in the case of unicellular organisms ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ವೈ ಸೋ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Okay, so it's also a type of cell division ಆಗಿರುತ್ತೆ. So where the mother cell splits into two daughter cells. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 times ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ 2 times ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಲಿ. 2 ಬಾರಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ there are 4 cells are being formed. So ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? It's a type of cell division in which okay, a diploid cell, look at here, a diploid cell divides into 4. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು A, ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ divides into 4 haploid daughter cells. Haploid daughter cells. These daughter cells are called gametes. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So results in the formation of haploid cells means the cells are having only one set of chromosomes. Andre of number of chromosomes they are having from the mother in the of number of chromosomes anna matra receive madkondirutte. Okay, so next adadmele yavuduk sahaya madutte? That helps in reproduction. So helps in reproductive cells galalli aagta ide. helps in reproduction ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? helps in reproduction. And look at here, considering this is the mother cell. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾ ಆರ್ ಊಗೋನಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗೋನಾಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾ. ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 46 chromosomes. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ the gamete mother cell having 46 chromosomes. Next, that divides into divide ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸೈಜ್ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ they are producing 4 daughter cells. All the 4 daughter cells are receiving 23 chromosomes only of the number of chromosomes present in the mother cell.
ಹಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, hence this is called reductional division. So number of chromosomes reduced in the daughter cells. So ಯಾಕೆ reduce ಆಗುತ್ತೆ? It's very useful. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ to restore the number of chromosomes in the offspring. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ 46 and 46, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇಬಿ, ರೈಟ್? ಆದರೆ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಟು ರೀಸ್ಟೋರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಜನರೇಷನ್, to maintain a constant number of chromosomes, meiosis is very useful. Meiosis is very useful to maintain the number of chromosomes even after the generation after the generation, you can say. Okay, so this is called meiosis. So idralli enagirutte, 2 consecutive cell division agutte, meiosis 1 and meiosis 2 anta. Okay, again there are 4 phases. 4 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಫೇಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫೇಸಸ್? ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೇಸಸ್? ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ prophase. First one is the prophase. Second one is the metaphase, okay, and anaphase and telophase. Okay, but in the case of meiosis, there are 2 consecutive cell division will occur, meiosis 1 and meiosis 2. We used to call it as prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. So once that completed, then again prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2, and 4 cells are formed. 4 ಸೆಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್, 4 ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್, ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. Okay, from the beginning, here you can consider the cells are having chromatin network. So within their nucleus, idina nucleus andane consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here the chromosomes are present in the form of a network. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ chromatin network ಇರುತ್ತೆ. Okay, so that condenses to form the chromosomes, and that's clearly visible ಡ್ಯೂರಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ? ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್? ಸಿ, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳೇ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ chromosomes, they have arranged in the equatorial position. Equatorial position ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and you know they are held by the structure called spindle fibers, okay, which are formed by the centriole. Centriole ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, these spindle fibers get attached to the centromere of the chromosomes. Okay, next ಇಲ್ಲಿ anaphase ಗೆ ಬಂದಾಗ anaphase ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so these chromosomes splits into 2 daughter chromatids. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ 2 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, and those are called, we used to call it them as arms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So each arm that splits and becoming what, chromatid. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now that divides and pulling towards the pole region. Okay, ಈ pole region ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು pull ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. So look at here. So now the chromosomes are split ಆಗಿದೆ. Okay, and these sister chromatids are
pulling towards the opposite pole by the spindle fibers which are formed by the centriole. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಝೋನಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್, ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ನೋಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಓವರ್ ದ ಸೆಲ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಫರ್ರೋ ಆರ್ ಗ್ರೂ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಒಂದು ಗ್ರೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗ್ರೂ ಆರ್ ಫರ್ರೋ that becomes deepens, deep ಆಗುತ್ತೆ, and there is a formation of two cells. So aವಾಗ two cells ಗಳು formation ಆಗುತ್ತೆ. You can observe here. So two cells are formed here at the end. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು cells ಗಳು formation ಆಗುತ್ತೆ. So two daughter cells are formed. That's called telophase. Telophase ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಸೊ ಮಿಯೋಸಿಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅನಾಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅನಾಫೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಟೆಲೋಫೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 4 cells are formed which are having only half the number of chromosomes when compared to the mother. Okay, so that is called ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 4 ಫೇಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರೊಫೇಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತಾ ಹಂತ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಫೇಸ್. ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ where the chromosomes are clearly visible and chromatin network condenses to become chromosomes and they are arranged in the equatorial position ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so where the chromosome splits into two daughter sister chromatids. You can say sister chromatids or daughter chromatids. So they are pulling towards the opposite pole by the spindle fibers. Finally at the end of telophase two cells are formed, ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ reproductive cells during reproductive phase. Okay, ಇದು reproductive phase ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. But the mitosis occurs throughout one's man's life. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, two daughter cells are formed. Cells formed. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ 4 daughter cells are formed. 4 daughter cells formed. ಓಕೆನಾ? 4 cells ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ cells. ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ cells are formed. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ cells ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು, 2 ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ daughter cells ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ cells are formed. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ haploid cells are formed. Okay, so next ಯಾವ್ದು ಬರಿಬಹುದು, we can easily say that so that is related to the growth. So growth ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, it is helps in growth as well as reproduction. It helps only in reproduction. ಇದು reproduction ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
Homologous, or you can say pairing of chromosomes occur. Pairing of homologous chromosomes. Homologous chromosomes occur. Chromosomes occur. Ili agutte. So you can directly write here does not occur. Does not occur anta helbiಟ್ಟು. Okay, simple ಆಗಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳು. ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಕ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. So next to 2 daughter cells are formed, 4 daughter cells are formed. Daughter cells are diploid in nature. Here they are haploid in nature. So here pairing of chromosomes, you can say homologous chromosomes occur, here does not occur. So that is about mitosis and meiosis. So ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. Which process involves the division of a single cell into 2 identical daughter cells? 2 identical daughter cells. Identical means they are equal in having the chromosomes. Same number of chromosomes they have when compared to the mother as well. Cell differentiation, cell division, cell growth, and cell respiration. See, this is the definition of cell division. The process involving the division of single cell into 2 identical daughter cell is called cell division. Identical daughter cell ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you can directly say it's a mitosis. ಇದು mitosis ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್? ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ. To repair and damaged tissues, to repay the damaged tissues, to produce new cells, and all the above. The right answer is all the above. So you come to know the significance of cell division. That helps in increasing the cell size or number of cells. Next to repair the damaged tissues. Next to produce new cells. New cells kana produce ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ all the above. So the right answer is all the above. The process of cell division in prokaryotes is, see, prokaryotes. So these are the primitive living organisms. These are unicellular organisms. Unicellular. So okay, ಯಾವ reproduction, ಯಾವ cell division ಆಗುತ್ತೆ? Example ತಗೊಬೋದು ನಾವು. Okay, considering this is the amoeba ಇದೆ, and that splits into 2 daughter ಅಮೀಬೆ. ಅದು ಅಮೀಬೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಅದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್? ಯಾಕೆ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ? Binary fission, it is a type of mitosis. So ಅದರಲ್ಲಿ multiple fission ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. Okay, sometimes they produce only 2 daughter cells, then we used to call it as binary fission. If they are producing more than 2 daughter cells or more than 2 individuals, then we used to call it as multiple fission. So both comes under the mitosis. So mitosis is the equational division. So that's the process that occur in lower living organisms like prokaryotes, unicellular organism, prokaryotic unicellular organisms. So there the growth and reproduction will be the same. ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the right answer is option A. Okay, and this is the last question, and this question is for you. So comment ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡಿ. How many phases are there in cell cycle? Cell cycle. So one cell becomes 2 cells. So that is called cell cycle. It is about 24 hours in complex living organisms like humans. So one cell becomes 2 cells in an average period of 24 hours. So ಅದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 2 3 4 ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಟ್ರೈ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್,
Today's concept is cell division. We have discussed what is the meaning of cell division, what are the significance of cell division, what are the different types of cell division, mitosis and meiosis, where it occurs, how it occurs, and when it occurs, ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Differences between mitosis and meiosis, difference in common differences. Okay, just remember 2 or 3 for now. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ 11ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರೇ ಇದೆ. ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್.